Hi everyone, so welcome back to my English learning video. And in this video, we are going to discuss about how we make the questions in English. And especially in this lesson, we are going to make some questions using the question words. Okay, the question words. As you know, in English sentences there are two types of questions. Okay, so we have yes no questions and WH questions. Okay. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran bahasa Inggris kita kali ini. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat pola pertanyaan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata tanya. Oke. Ya, seperti yang teman-teman sudah pelajari bahwa pertanyaan dalam bahasa Inggris itu ada dua tipe. Yang pertama disebut dengan yes no questions. Itu sudah kita pelajari di pembahasan tenses. Oke, teman-teman bisa cek kembali video-video sebelumnya tentang pembelajaran tenses. Di tipe kalimat ketiga itu ada namanya questions, yaitu yes no questions. Oke. Dan tipe kalimat tanya yang kedua adalah WH questions. Oke, jadi di mana dalam pembahasan ini kita akan membuat kalimat tanya dengan menggunakan question words atau kata tanya. Oke, lebih detailnya kita akan bahas nanti secara menyeluruh. Oke, alright. Oke, are you ready to discuss about this lesson? Oke, yeah, let's go. Well guys, ya, teman-teman, jadi WH questions itu yang kita maksud adalah so we have what, where, so we have when, how, why, and who. So, okay, yeah, basically, yeah, these are types of question words. Okay, so we use what when we ask about the thing or animals, not persons. Okay, yeah, and then so we use where when we ask about the locations or also the place. Okay, and then so we use when we ask about the time, and then we use how when we talk about the way how we do something maybe, and then so we use why to ask about the reasons why, yeah, the reason. And the last we use who when we ask about the persons. Okay, ya, jadi kita menggunakan what untuk menyatakan sesuatu atau benda, okay? Juga binatang bisa, okay? Terus where digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat. When ketika kita buat kalimat tanya dengan maksud menanyakan waktu. Dan how digunakan untuk menanyakan tentang cara bagaimana sesuatu dilakukan, okay? Atau menanyakan tentang keadaan bisa. And we use why ketika kita menanyakan suatu alasan mengapa, okay? And then the last we use who when we talk about persons. Jadi ketika kita menanyakan tentang siapa, ya, mungkin pelaku atau ya sebagai subjek dalam kalimat tersebut, okay? Ya, jadi we are going to talk about this, to discuss about this question words, and so we are going to apply these question words into sentences. Okay? Ya, intinya seperti ini, teman-teman. Jadi penggunaan question words, apakah itu what, where, how, when, why, dan sebagainya, itu polanya sama di semua tipe tenses. Oke, maksudnya pola kalimatnya akan dipengaruhi oleh tipe tenses. Tapi dari struktur penggunaannya nanti mereka sama, ya. Cuman yang membedakan nanti adalah beberapa kata kerja bantu yang kita gunakan dalam masing-masing tenses yang berbeda. Okay? So don't worry about that. Okay? So we are going to discuss about how to make question using question words in English. Okay? So are you ready? All right, let's go. Okay, so yeah. Okay, so I'm going to start from what. Okay, so we use what when we ask about the things or animals. Okay, not persons. Okay, jadi kita gunakan what untuk menanyakan sesuatu. Ya, okay, contohnya.
Okay, so what do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? I eat sandwich. Ya, jadi benda. Kita menanyakan sesuatu kan? Oke. What do you eat for breakfast? Oke. Seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Jadi, what do you eat for breakfast itu termasuk simple present. Oke. Teman-teman masih ingat tentunya, dalam buat simple present kita selalu menggunakan kata kerja bantu di auxiliary do atau does. Oke. That's why jadi kalimatnya kita menyesuaikan. Oke. What do you eat for breakfast? Oke. Pertanyaan yang lainnya misalkan what do you do every Sunday? Ya. Oke. What do you cook on Sunday? Dan sebagainya. Jadi kita sesuaikan ya. Ya, coba kita perhatikan tipe contoh kalimat yang kedua. Ya, oke. So let's focus on the second questions. What will you study next year? I will study Chinese. Okay. What will you study next year? Okay. Tentu teman-teman masih ingat kan penggunaan next year, ya, tenses yang kena adalah future karena dia akan terjadi. Tentu karena dia future kita menggunakan auxiliary will, tuh, ya, menyesuaikan dia. Jadi teman-teman yang masih belum paham dengan tenses, teman-teman bisa cross check video-video kita sebelumnya. Itu udah kita bahas tentang simple present, present continuous, future dan past tense. Oke. Ya, jadi kalau kita sudah paham keempat tipe kalimat yang basic itu, ya, buat kalimat tanyanya nanti akan sangat sederhana sekali. Oke. Right? Ya, pertanyaan yang lainnya misalkan gimana kalau past tense? Bisa. Oke. What did you watch on TV last night? Oh, I watched about the movie. Okay, I watched a movie on TV last night. Ya, jadi kita gunakan did karena dia tense-nya adalah past tense. Oke, ya, simpel sekali. Nanti mungkin teman-teman bisa berusaha mencoba untuk membuat contoh-contoh kalimat yang lainnya. Okay, well. Yeah, the next one, that's what, apa, okay? Where, the second type of question word, okay? Where, we use where when we ask about the location or the place, okay? Jadi kalau menanyakan menanyakan lokasi atau di mana, ya, kemana, gunakan where, okay? Pola struktur kalimatnya sama, cuman yang berubah nanti question words, kata tanya yang berubah, okay? Let's see. Where do you study English? Where do you study English? Di mana kamu belajar bahasa Inggris? I study English at school. Ya, saya belajar bahasa Inggris di sekolah. Ya. Oke, teman-teman bisa perhatiin ya. What do you eat for breakfast? Where do you study English? Oke, polanya sama kan? Gunakan do dan kata kerja. Oke. Yang berubah adalah question words-nya, ya. Pola kalimatnya sama, yang berubah adalah question words. Okay, please note about that, right? Okay. Yeah, the next questions. Yeah. Where did you go yesterday? I went to the bookstore. Yeah. Yesterday. Yeah, so do you still remember about that? So what tense uses yesterday? Of course, past tense, right? Oke, tentu past tense. Jadi, ciri-ciri past tense adalah waktu. Yesterday, last week, last month, okay. And because we use past tense, so we use the auxiliary did, menyesuaikan, ya. Bukan do, tapi did, karena dia past tense, okay. So, the sentence will be, where did you go yesterday? I went to the bookstore. Yeah. I went to the bookstore. Alright. Yeah, that's about the questions using where in past tense. Okay. Yeah. The next one. So, where will you meet your parents? We have will. Of course, the tense is future. Ya. Jadi kita menggunakan will untuk future tense. Oke. Jadi kata-kata bantunya adalah will.
karena dia tipe kalimat future yang akan datang. Where will you meet your parents? I will meet them at the bus stations. I will meet them at the bus stations. Ya, I will, saya akan. Jadi seperti itu. It's okay? Yeah, that's about where. So I think it's very clear. Yeah. So teman-teman bisa kembali mengingat kembali video-video pembelajaran kita sebelumnya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe, like dan komen, karena di channel ini kita memberikan urutan pembelajaran ya dari lesson 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Jadi kalau bisa dipelajari secara berurut dari awal, selanjutnya dan selanjutnya. Oke. Yeah, it's okay. So let's back to the next question word, right? For the next question word, so we use how, right? We use how when we talk about the conditions, the way how we do something dan sebagainya. Okay? Jadi kita menggunakan how untuk menanyakan suatu kondisi bisa, atau bagaimana sesuatu dilakukan. Keadaan juga bisa. Oke, contohnya how are you? Kan menggunakan how kan? Oh, I'm fine, thanks. I'm good. How is your father? How is your mother? Yeah, how, bagaimana. Okay? Yeah, let's see the sentences, the questions using how, right? How do you go to school? I go to school by bus. Ya, sederhananya, bagaimana kamu pergi ke sekolah? Oh, saya pergi ke sekolah dengan naik bus. The way, right? Cara bagaimana melakukan sesuatu. Okay? Next, how will you study English? Oh, I will join a course. Ya, bertanya, gimana sih kamu akan belajar bahasa Inggris? Oh ya, tentu saya akan mengikuti kursus. Alright, jadi seperti itu. Jadi how, bagaimana, ya. Alright, simple. Maybe other question. Mungkin pertanyaan yang lainnya menanyakan misalkan, how will you go to Bandung tomorrow? Future, right? Jadi kalau future kita menggunakan will. How will you go to Bandung tomorrow? I will go to Bandung by plane. Gitu misalkan ya. Terus bisa nggak kalau kalimat past tense? Bisa. Tentu kita menggunakan did. Contohnya, how did you go to Denpasar last week? Oh, I went to Denpasar by bus. Oke. Jadi kita menggunakan how did. Ya, how did you go to Denpasar? Oke. Jadi past tense did. Simple present do atau does. Future will. Oke, jadi simple seperti itu ya. Ya, nah itu teman-teman bisa cross check lagi tentang pembelajaran tanda Inggris, dan saya yakin teman-teman akan bisa menguasai bagaimana pola membuat kalimat tanya dengan question words. Oke, ya. Well, the next one. So we have why. Okay, why. Yeah, we use why when we talk about the reasons why, semacam alasan ya, mengapa. Oke, contoh. So why do you study English? Oh, I want to be a guide. Alright, okay. Ya, ditanya, mengapa kamu belajar bahasa Inggris? Oh, saya ingin menjadi pramuwisata. Ya, alright. The reason, alasan, why. Okay. Don't forget, do, study, it's simple present. Selalu kita gunakan do atau does dan kata kerja. Okay. Polanya sama seperti what, where, how. Cuman yang berubah adalah question words-nya. Okay. The next. Why did you call me yesterday? I needed your help yesterday. Alright. Ciri-ciri apa? Yesterday. Berarti dia tipe kalimat past tense. Tentu auxiliary-nya berubah jadi did. Ya, ya, simple seperti itu. Oke. Why did you call me yesterday? Ya, mungkin waktu dia nelpon saya sedang tidur mungkin. Jadi saya nggak sempat angkat teleponnya. Besok harinya saya tanya balik.
Kamu ngapain telepon saya kemarin? Oh, I needed your help. Yeah, I'm very very sorry. It's okay. Ya, jadi seperti itu. It's okay. That's about why. Ya, oke. Bisa nggak dalam bentuk present continuous? Bisa. Contohnya, kita lihat teman kita lagi nangis kan? Coba, mengapa kamu sedang nangis? Oke, bisa aja. Why are you crying? Ya, jangan lupa. Present continuous kita selalu menggunakan verb ing. Why are you crying? Oke, jadi seperti itu. Ya. Alright, that's very easy. Okay. The next one, so we have who, yeah. Who, not the last, but we have another ones. Okay. When, okay. Who. Jadi kita menggunakan who when we talk about the persons, ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dengan pola-pola yang lainnya. Oke. Ketika kita menggunakan who, itu dalam pola kalimat yang ada kata kerja, kita tidak menggunakan auxiliary do, does, did. Oke, enggak. Kita langsung kata kerja. Ya, contohnya, who cleans the kitchen? Oke, who cleans? Langsung. Who cleans the kitchen? Oh, mother. My mother. Alright. And then so, who is your favorite actress? Ya, who is your favorite singer? Dan sebagainya. Oke, jadi who itu langsung ya. Ya, kecuali nanti kalau menggunakan future, jadi kita menggunakan who will. Oke. Contoh, who will join the trip to Kuta Beach tomorrow? Who will join? Oke. Siapa yang akan? Ya. Oke. Kalau past tense gimana? Bisa. Jadi contohnya misalkan who took my bag on the table over there? Oke. Jadi who took. Jadi took itu adalah bentuk kedua dari take. Who took my bag on the table over there? Siapa yang ngambil tas saya di meja sana? Oke. Who took. Of course, so we use verb to. Why? Because we talk about the past tense, right? Tentu kita menggunakan kata kerja kedua, alright? Dan masih banyak lagi contoh-contoh istilahnya tentang bagaimana membuat kalimat tanya dengan menggunakan who. So, okay, so what do you think? Yeah, do you understand? Okay, so have you got it? Alright? Okay, so I think it's not difficult for you, right? Okay. And then let's go to the last question words, okay? So we have the question words over here, okay? Yeah, the last one is when, okay? So we use when we talk about the time. Kapan? Ya, waktu. Okay, contoh. When will you buy a car? When will you buy a car? So what tense is this? Yeah, of course, this is future tense. Why? So we have will. Yeah. Of course, we answer with I will buy a car next month. Yeah. I will buy the car next month. Okay. And yeah, that's about will. Okay. We use when in future tense. Okay. Next. When were you burned? Yeah. I was born on July 17th, 1995. Okay, this is past tense. Kita menggunakan words. Okay, when were you born? I was born on July 17, 1995. Okay. Ya, oke teman-teman. Secara umum pola kalimat ya, susunannya, strukturnya dia punya kesamaan ya. Yang membedakan adalah question words. Jadi kata tanyanya yang berbeda-beda. Dan auxiliary. Auxiliary itu kata kerja bantunya. It's based on the tense. Depends on the tense. Jadi itu semua tergantung dari tensesnya. Oke? Contohnya kalau future kita menggunakan will tentu. Kalau simple present do atau does. Oke? Kalau past tense did. Ya. Kalau present continuous are verb ing, is verb ing atau to be verb ing. Oke, jadi seperti itu.
Well, so the next video, I'm going to make a special video about the exercise when we make the question words, okay? Ya, nanti tolong nanti silakan teman-teman ya yang sudah subscribe, teman-teman bisa nanti cek di playlist ya. Nanti akan ada special video yang khusus untuk exercises atau worksheet ya. Jadi nanti ada soal kita bahas sama-sama, oke? Jadi semakin memperkuat pemahaman kita tentang pola tata bahasa dalam bahasa Inggris, oke? Well, guys, so this discussion is about how to make questions using the question word, yeah, like what, where, how, when, why, who. All right, okay. So sometimes it's very important for the students who are studying English. Okay, so I mean, so for the everyone who is studying English. Yeah, so sometimes making questions is very important, because when you have a good skill in asking the questions, okay, so you will have balanced conversations, okay? Yeah, so you are not only waiting for someone asking to you, but you have an idea how to ask the questions, okay? Alright, so teman-teman, ya jadi itu pembelajaran kita kali ini. Jadi kita bahas tentang bagaimana buat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat belajar. Thanks for watching. Don't forget subscribe, like, and comment this channels for the next and more video lessons. Okay. Well, thank you and see you.